اوكي. wireless security. ففي الوايرلس سكيورتي شيب كاتيجوري بروتوكولز بتاع الوايرلس. فالتشفير في الوايرلس شنو عندنا؟ هاي يسموه دبليو بي اي، ده واي فاي بروتكتد اكسس 2 معناه فيرجن 2، وعندنا واي فاي بروتكتد اكسس فيرجن 3، وعندنا كاونتر مود او سي سي ام بي، وعندنا ال اس اي اي. ديل 1 2 3 4 بروتوكول. نشوف الفور بروتوكولز شنو. اهم شيء نعرف البروتوكول ده الميزات الموجوده فيه شنو. عندنا واي فاي بروتكتد اكسس 2 or WPA2. It's an encrypted scan that's implemented the counter mode with شنو. بيشتغل بشنو؟ بيشتغل بال الشيفر بلاك. عندنا نوعين من الشيفر، قلنا واحد اسمه ستريم والتاني شنو؟ بلوك. الستريم قلنا بيستعملوه في زي الفيديو حياة اللايف لانه بمشي بيت باي بيت، لكن البلوك بمشي بلوك باي بلوك. كويس. طيب ده بيشتغل بانكريبشن ASE انكريبشن بروتوكولز. اننا الثانيه ال WPA2 ده طبعا يوز سترونج بيستعمل السترونج شيفر 256 بت. كويس. ده في نوعين. they are two type. اننا WPS3 اننا two type. واحد personal for the home users، ده بيستخدموا في البيت users home user، وإنها الثاني enterprise WAP3 enterprise، وده بتستخدموا في شنو؟ في الكوربريت users أو الشركات في الكمبانيز. ففي نوعين من ال WP3. ده ال wireless encryption. طيب عندنا تاني SAE، وده قلنا شنو؟ secure password based key change. It use technology to protect encryptions strong shared secure that can secure other data such as the network communication والpassive والactive and dictionary attack that all resist. لانه قلنا password ده password based، عشان كده بيمنع شنو؟ عمليه الديكشنري اتاك. طيب نيجي نشوف الاوثنتيكيشن بروتوكولز. الاوثنتيكيشن بروتوكولز عندنا EAP extensible authentication protocol، وعندنا PEAP، عندنا EAP fast، عندنا EAP TLC. طبعا ده ترانسفور لاير سكيور لاير، وعندنا EAP TTLS، وعندنا 802.1x. طيب ديل المقارنة بتاعهم هنا موجود تقريبا. ال EAPTS manual authentication، بيقبل manual authentication، وعندنا ال TTLS برضه بيقبل manual authentication. وهل بيحتاج لسيرتيفيكيت ولا ما بيحتاج لسيرتيفيكيت؟ ده بيحتاج كلاين بلس سيرفر، بيحتاج له سيرتيفيكيت. ده النقطة المهمة لازم تعرف انه ال EAPTS بيحتاج لكلاين وسيرفر سيرتيفيكيت. كويس. اما ده بيحتاج لسيرفر اونلي ان كلاين يكون شنو اوبشنال. يعني هنا سيرفر اونلي بيحتاج
بيحتاج للسيرتيفيكيت. ده الفرق بيناتهم الاثنين. اما ده ما بيحتاج للسيرتيفيكيت، اما ده برضه بيحتاج للسيرفر اونلي سيرتيفيكيت. ده الحاجه المهمه هنا. ده الشركه بتاعه سيسكو. ده نقطتين لازم تعرفهم، ده الحاجه المهمه هنا. طيب آه extensible authentication protocol، فده قلنا شنو؟ ده قلنا هنا لو راح لا هسه بيحتاج بيحتاج لشنو؟ هو ده الفريم ورك، لكن ده اللي بيحتاج لشنو؟ بيحتاج للسيرتيفيكيتس، بيحتاج للسيرتيفيكيت مش كده؟ الاي بي اي ال بي اي اي بي ده هنا، ويرز بي ال بي، بيحتاج لشنو؟ سيرفر اونلي سيرتيفيكيت. شفت المكتوب باللون الاخضر ده؟ ده الكلام اللي بيكون مهم. certificate on the server side، محتاج السيرتيفيكيت in server side. اما ده بتستعمل في secure tunnel. ده EAP fast protocols، برضو من انتاج سيسكو، من انتاج سيسكو. طيب عندنا EAP TLS، ده بتستعمل شنو؟ في ويب سيرفر ترافيكس، encrypting ويب سيرفر ترافيكس. طيب الثالثة authentications to، ده شنو؟ authenticate that client with the certificate. هنا الكلاين لازم يكون عنده شنو؟ عنده certificate. طيب 802.x ده بيتم كالآتي. انت مثلا كلاين هنا وعندك واير سويتش، تمشي للسيرفر، السيرفر بيقوم بيشيل البيانات بتاعك، بيمشي الاكتيف دايركتوري. اكتيف دايركتوري بيقوم بيشوف لانه فيه يوزر نيم والباسورد سيرتيفيكيت والتوكن، براجع الحاجات دي كله. بعد ذاك الاكتيف دايركتوري هو برد للسيرفر بانه يديك الاكسس اذا كان لقى انه يوزر نيم باسورد صحيح وسيرتيفيكيت توكن كلها موافقه. فده بيسموه 802.1x. ده الطريقه بتاعه من اليوزر، بمشي للبوليسي سيرفر، بعد ذاك بمشي للاكتيف دايركتوري. اكتيف دايركتوري هو اللي بحدد انه بالضبط، لانه فيه معلومات، فيه اليوزر نيم والباسورد. انت هنا طبعا يوزر بحاول بخش بيوزر نيم وباسورد. بعد ذاك اذا كانت اوكي بقوم برجع وبدي اكسس لي الكلاينت. كويس. يا باشمهندس، ايوه. اعتقد في اختصار هنا المفروض نعرفه، هو الاي اي 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 ده. ده بيسموه انجينيرنج بالضبط، انا ما بتذكره، لكن هو منظمه اللي بحدد بكتب البروتوكولز. اسمه، في زول بيعرفه يا جماعه؟ اسمه انستيتيوت اوف engineering and الكتريكال اند الكترونكس انجينيرز. يا institute. اوكي، institute of electrical electronic engineering. ده اللي بحدد الحاجات دي يعني. ده اول حاجه الجهه اللي بيعمل شنو؟ بيعمل كومبلاين للحاجات دي. اول اي ريجوليشنز ما بكون في جهه معينه هو اللي بيصدق الحاجات دي. فده بيقابلك كتير، انت اس انجينيرنج بيقابلك كتير جدا اي دي الجهه الصادره الحكايه ده وكده. لكن احنا بس نشتغل ب 8.2، ده اللي بيهمنا اكتر. ده طبعا بحدد لك الجهه الجايه منه يعني. اوكي. فده اذا كان انت في الانجينيرنج بيقابلك كتير جدا يعني، الحاجات اللي عنده علاقه بالالكتريكال، الحاجات اللي عنده علاقه بالالكترونكس بيقابلك كتير جدا في الريجوليشنز والحاجات دي. كويس. شكرا على الملاحظه. طيب، فما تنشغل ب اي ده كتير. ده بس المنظمه او الجهه اللي بتصدره كده.
لكن انت ينشغل بانه في 802.1x ده شنو؟ طيب ده one of authentication protocols. طيب فيدريشن تكلمنا عنه. فيدريشن شنو؟ زول بيتذكر؟ تقدر تعمل authentication. قلنا لو عندك اكونت جوجل اكونت مرات تيجي تفتح الفيسبوك، يا انت تعمل ساين اب، او بديك اوبشن تاني انك انت تخش عن طريق شنو؟ عن طريق يور جوجل اكونت، رايت؟ فده بيسموه فيدريشن. طيب دايرين نشوف الميثود. ف for configuration wireless access point there are virtual various authentication method available. عندنا PSK وعندنا enterprise وعندنا open system. open system طبعا system without any set of security. مثلا مرات انت تيجي داير تخش الويرلس بكون open، ما بطلب منك اي authentication. اوكي. او بي اس كي، والبي اس كي بكون انت مطلوب منك شنو؟ باسورد او شير كي. زي هسه انت لما يكون لك الويرلس عامل له باسورد محتاج لك شنو؟ بقول لك بير شير اور باسورد، تدخل اليوزر نيم وباسورد. طيب عندنا حاجه ثانيه كابتيف كنترول. ده انت لما ده تخش الويرلس، مثلا مشيت ماكدونالدز، مشيت ستارباك، او مشيت ميسيس او انيها، لما تجي تلقى عندهم واي فاي. لما دار تخش على الواي فاي بديك شنو؟ بفتح لك باب اب. كويس. باب اب ده بكون مكتوب فيه بقول لك فري واي فاي، وبعد كده فيه بوليسيز. احنا ما مسؤولين من كذا وما مسؤولين من كذا. في زول هسه قراه، ما في زول بقراه طبعا، بس تعمل كليك بالنسبه له وتعمل اكسبت. تعمل اكسبت ان كونكت. اكسبت شنو انت هنا؟ اكسبت ليه؟ ما كان يعملوا كونكت. في بوليسي مكتوبه هنا. انت لو هنا لو لاحظت مكتوب فيه بوليسي اي اجري تيم. هنا اقول اي اجري، يعني انت موافق على البوليسي المكتوب، لانه اذا حصل اي حاجه انت مسؤول من النت. لانه هسه انت لما تستخدم النت ويحصل اي حاجه في الفرنسيك، بعد ما يعملوا انفستيجيشن بيعرفوك ان انت المشكله حصلت من ياتو نت، وبيراجعوا لحد بيعرفوا بالضبط حصل وين. فما تفتكر انك انت مشيت قعدت في ستارباك انك خلاص ممكن تقدر تعمل حاجه او تقدر تعمل اي حاجه غير ليجل لانه بعيد من بيتك وكده. فاول حاجه ناس ستارباك بطلوا من الحكايه طبعا، لانه في النهايه بيلفوا بيجوا بيقيفوا في ستارباك. اخر نقطه بطلوا من الحكايه، بيقولوا يا جماعه احنا والله عندنا نت فري، والزول ده وافق انه ياخذ نت فري، لكن احنا ما نتحمل اي حاجه هو بيعمله، وكتبنا كده وهو وافق. لان انت لما تضغط هنا ده بكون قاعد في الريكورد، لانه فيه الماك ادرس بتاع جهازك. فانت هم بيطلعوا من المشكله، بعد كده المشكله بتفضل في روحك انت وكده. طبعا عمليه مسؤوليات، ما في زول داير يتحمل مسؤوليه. هو داير يقدم خدمه للزباين، لكن ما داير كمان يتحمل مسؤوليه بتاعه كده. ده بيستعملوا شنو؟ كافتي بورتال. في زول قابله حاجه زي ده مش كده؟ ماكدونالدز، اي محل تمشي في حاجه لكن ما في يا زول في انتبه له. بص اوه جاك مسج تقول لك كونكت اكسبت ان كونكت، تضغط كونكت. في حتى في المطارات المطار. برضه يا باشمهندس نعم. مطارات. ايوه، في مطارات، محلات كثيره جدا، اي فري واي فاي تلقى الكلام ده موجود. المحطات ذات الباص والقطر في وكله. نيويورك مش في الكونكت ذاك في الشارع، في اي مكان كونكت. ايوه صح كونكت صح. لما تيجي تعمل. اوكي. طيب طيب نيجي نشوف ال انستوليشن
consideration. شنو انه يعني انت داير تعمل واي فاي، شنو انت محتاج له يعني عشان واي فاي بتاعك يكون اكتف. نعمل سيرفي نشوف للمحل اللي دايرين نعمل واي فاي، نعمل سيرفي اولا. بعد ذاك نجي نشوف نعمل واي فاي انالايز على انالايزرز كويس. نشوف المحلات اللي احنا دايرين يكون فيه الواي فاي قوي، ودايرين نشوف المحلات اللي احنا بعدين عشان ناخد الاكسس بوينت بتاعنا. وبعد ذاك نجي نشوف الشانل اوفرلاي ده محلات انه يعني نتفادى محلات اللي يكون فيه تداخل او محلات اللي بيكون فيه ماجنتيك فيلد عشان الواي فاي يكون قوي، ونشوف محلات اللي فيه برضو كراود للناس وكده كويس. وبعد ذاك نشوف ال control and access point security كويس. نعمل شنو deploy ل 802.11 كويس. ده عشان نعمل شنو؟ هناك قبل قلنا 802.1x مش كده؟ x ده ممكن يكون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يكون x معناه ممكن يكون any number. اوكي. فاذا 802.11 ده one of شنو واي فاي شنو واي فاي authentication protocols. طيب نعمل سيرفي، نعمل الهيت ماب، واي فاي انالايزر، channel. طيب اوكي. طيب نشوف الكلام ده وبعدك ناخد بريك. اوكي. all right, let's go this way. This one. Yeah. This video is on wireless cryptographic protocols. Wired Equivalent Privacy Encryption Technology, WEP, was the first encryption protocol available to 802.11a and 802.11b devices before the WPA standard. Simply put, it was the first cryptographic protocol for a wireless network. It used RC4 stream cipher to encrypt the data. WEP had poor key management and didn't have any mechanism to renew keys. Also, it had no access point authentication, which enabled hackers to reroute data to access points through alternative unauthorized paths. This is why WPA was created, Wi-Fi protected access. Then was followed by WPA 2 and 3. WPA original was the temporary solution that was made to replace WEP. The issue was that it still used RC4 stream cipher, which can be broken in minutes. However, it did add extra security protocol to the RC4 known as TKIP. TKIP is a protocol that employs 128-bit shared temporary key between the user and access points, and it distributes new temporary key every 10,000 packets, enhancing network security. This was still ineffective, and this is why WPA2 was created to replace it, which used a strong AES-based encryption. AES is the latest symmetric key encryption protocol that employs 3 block ciphers, 128, 192, and 256. WPA2 also introduced counter mode with cipher block chaining message authentication code to replace TKIP. CCMP is a key feature in WPA2. Counter mode cipher block chaining message authentication code protocol uses CCM that combines CTR mode for data confidentiality and cipher block chaining message authentication code for authentication and integrity. CCM protects the integrity of both the MPDU data field and selected portion of IEEE 802.11 MPDU header. CCMP is based on AES processing and uses a 128-bit key and 128-bit block size.
Then we have WPA3, which uses a more powerful and robust encryption by AES with GCMP, Galois Counter Mode Protocol. Unlike WPA2, it uses 192-bit encryption and it includes other features like simultaneous authentication of equals, as well as protected management frames and forward secrecy. SAE, simultaneous authentication of equals encryption, replaces the usual TKIP AES. This is critical since it eliminated problems with key reinstallation attacks, which was a problem for WPA2. SAE is a key feature in WPA3. All the features of WPA are 4-way handshake and authentication. Their built-in authentication allows access without password, and computers are authenticated against the radius with IP and keys provided automatically. 4-way handshake produces the encryption keys and message integrity checks. And message integrity checks adds few bytes to each packet to make them tamper-proof and uses hashing to prevent data modification. The world is on fire. This video is on authentication protocols. If you connect to access point without authenticating, you can't send data unless authentication is done. This is where EAP comes to play, Extensible Authentication Protocol. It provides authentication framework for commonly used protected network access technologies such as IEEE 802.1x based wireless access and IEEE 802.1x based wired access. Do note, EAP does not involve authentication method. It specifies a set of standard functions that authentication methods can employ to authenticate users. EAP is just the framework, and it has various authentication methods available. WPA, WPA2, and 3 supports numerous EAP methods and are used to implement EAP-based authentication with 802.1x. Wireless LAN controller acts as EAP intermediary between the client and the authentication server, and this server is usually the radius. Remote Authentication Dial-in User Service is a networking protocol that provides centralized authentication, authorization, and accounting management (AAA) for users who connect and use a network service. There's a term called federation, which refers to a collection of organizations, institutions, or service providers who decide to create relationships of trust with each other in order to exchange information about identity of users through a network of interconnected radius server. The purpose is to allow users who belong in certain organizations to be able to authenticate with the credentials of other organizations that are part of joint federation. Once again, EAP authentication framework has various authentication methods available, with most of them being based on TLS due to security requirements. First, we have EAP TLS. This protocol method uses TLS public key infrastructure certificate authentication mechanism to offer mutual authentication of the supplicant to the authentication server and vice versa. It requires that both the supplicant and the authentication server be issued a digital certificate signed by a certificate authority that they both trust. Then we have protected EAP, PEEP. Only the authentication server needs a certificate in this one. This lessens the admin overhead of deploying, and will create an encrypted TLS tunnel between the supplicant and the authentication server. After establishing the tunnel, PEEP utilizes one of the following EAP authentication inner methods to authenticate the supplicant over the outer PEEP TLS tunnel. EAP-Fast is an alternative to PEEP to enable more rapid re-authentication and support for high-speed wireless roaming. Just like PEEP, it establishes a TLS outer tunnel and then sends the client authentication credentials across that outer TLS tunnel. EAP-Fast can also re-authenticate quicker by employing a protected access credentials. Then we have EAP-TTLS. Functionality is comparable to PEEP, but it is not as extensively supported. PEEP supports EAP inner authentication methods, while EAP-TTLS can support additional inner methods such as challenge handshake authentication protocol. This flu season, why make an extra... This video is on different wireless authentication methods.
There are three authentication methods for Wi-Fi: pre-shared key, enterprise, and open. Pre-shared key is pretty much a shared password to access the Wi-Fi. This method is commonly used for home and small offices. But this method is problematic for businesses because each time an employee leaves the company, the password must be replaced, because the former employee could still connect to the Wi-Fi. Then we have enterprise method, also called WPA 802.1x mode, which authenticates to Wi-Fi by using different identities instead of a single password. Identity could be things like user and password, or it could be a digital certificate. This authentication method is better suited for enterprise networks and provides much better security for Wi-Fi. It typically requires a radius authentication server as well as configuration process to different repositories, enabling the organization to authenticate different types of endpoints. The underlying protocols to secure the authentication vary between different EAP, such as EAP TTLS, EAP TLS, EAP PEEP, and so forth, each one representing a different type of authentication method and level of security. Then we have open, which is pretty much no authentication. It's just an open network. Allows access to all. Open networks are not encrypted, and so everything transmitted can be seen by anyone in its vicinity. WPS Wi-Fi Protected Setup is a tool that was made to make it easier for people to authenticate themselves. This helps users add devices to their Wi-Fi networks. There are two primary approaches to network setup within Wi-Fi Protected Setup: push button and pin. Pin is where you type in shorter codes instead of a password. Push button allows you to just push a button to connect devices within its proximity without entering the password. You can also use a captive portal, which is a web page accessed with the web browser that is displayed to newly connected users of a Wi-Fi before they are granted broader access to the network resources. Most of the time, this is used at small businesses. This video is on installation consideration for wireless network. Before installing a wireless network, you need to conduct site survey. And to do a proper survey, you need tools like heat maps and Wi-Fi analyzer. The goal is to assess the environment to identify gaps to ensure proper wireless coverage, data rates, network capacity, roaming capability, and quality of service. Ultimately, this helps you decide where to optimally place your APs for overall coverage and save cost and ensure interference are minimized. You can identify what areas needs the most coverage, evaluate where it should be installed, identify what kind of cables needs to be there, as well as required ports, mounting, cable path, and so forth. This is also critical for security because you want to make sure controller and access points are placed in secure areas. A Wi-Fi heat map is a visual representation of the wireless signal coverage and strength. It's generally overlaid on top of a building or facility floor plan to help give network owners a clear idea of where the problem areas are located in relation to the collected survey data and access point locations. Wi-Fi Analyzer is a tool that can be used during the site survey to generate a visual display of the network data of your surrounding channels. It helps users identify channel conflicts, signal overlaps that can interfere with the network. New Zealand. There's no place like it on Earth. Whoa! Look at that fish! This video is on wireless connection methods and receivers. Mobile devices are great thanks to اوكي وقفنا لحد هنا. ناخد 7 minute break ونجي راجعين. طيب نواصل في الوايرلس، نجي للموبايل سيكيورتي. طيب في الموبايل سيكيورتي أول حاجة برضو مرة تانية نفس الحاجات اللي مرينا عليه هنمر عليه هنا. نشوف الكونكشن ميثود and receiver
عندنا السيلر والواي فاي بلوتوث وNFC infrared USB point to point point to multi and GPS and RFID. السكرين ما واضحة يا باشمهندس، ما في صورة. ما في صورة. في هايتك بالنسبة لي أنا ما أعرف، يمكن الباقيين عندهم. كده ظاهر ولا ما ظاهر؟ لا ما ظاهر. في هايتك. طيب باقي الناس الصورة واضحة عندكم؟ صورة واضحة هي. إسماعيل أنت كيف يكون ما عندك واضح؟ طيب دقيقة نعمل حركة كده. ظهر عندك إسماعيل؟ بطران. هلو. كنت لا يجي راجع. أوكي طيب جاء الصورة بتاعت النمر وتاني اختفت، تاني جات هايتك. المفروض يكون عندك شير يعني. طيب كده ظهر عندك حاجة؟ لا ما في. معناه تطلع وتخرج تاني، خلاص كويس. لأنه الناس الباقي كلهم أوكي. طيب اوكي. طيب السيل طبعا قلنا السيل فون. السيلر معناه سيل فون كوميونيكيشن. والواي فاي هو عبارة عن كونكت بتاع الديفايسز، تقدر تربط جهازين بواي فاي. وكده ظهر عندك؟ هي كده وضحت، شكرا. اوكي طيب عندنا البلوتوث. شوف البلوتوث هنا الاي اي بتاعه 8.2.11 او 2.15. بيقول احنا نتكلم بتاع الاوثنتيكيشن بروتوكول كان 802.11 or 1x. طيب عندنا ال NFC. ال NFC شنو؟ near field communication. كويس. built in شنو؟ radio frequency ID. بيشتغل بالتكنولوجيا بتاع radio frequency ID. كويس. وعندنا الانفراريد، ده زي السيجنال بتاع الريموت كنترول. كويس. maximum range about 1 meter. 1 meter معناه ما ريموت كنترول، لأن الريموت ممكن يكون أطول من 1 متر. كويس. Okay, قال لك use for print from your laptop to the infrared printer. اوكي. في اللابتوب فيه انفراريد، تجيبه مسافة قريبة في البرينتر بيطبع عليك. اوكي. USB flash transfer between use to transfer data between device. عندنا point to point connection between two device. عندنا point to multi. شوف هنا point to multi 802.11 معناه wireless access point. لأنه عندك access point من point واحد بكون موصل لشنو؟ many أجهزة كتيرة. GPS or global positioning system تصرف له GPS. use satellite in the earth orbit فوق عشان بحددوا به شنو distant
وال RFID Radio Frequency ID Identification. طيب عرفنا طبعا كل واحد، تكلمنا عنه كل واحد بيشتغل كيف، وشنو لما يتكلمنا عن ال vulnerabilities تكلمنا عنه كل واحد بيكون ال vulnerability بتاعه شنو. طيب عندنا موبايل ديفايس مانجمنت MDM application management، بعمل application management، content management، remote wiping، geofencing، geolocation، screen lock، push button، push notification، password and pin number. طيب ال mobile device management is primary purpose of the implementation mobile device management. It is deploy, maintain and monitor mobile device. ده الفانكشن بتاع mobile device management. Deploy, maintain and monitor mobile device. تقدر تعمله deploy لو عندك حاجة تقدر ترسلها له، يعني مثلا عندك update، عندك patch، تقدر تعمل deploy و maintains، وتقدر تعمل برضو monitors of mobile device. application management وثاني contents management، وعندنا الريموت وايبنج. ريموت وايبنج يعني شنو؟ تكلمنا عنه. ريموت وايبنج معناه انت بتقدر تعمل ريموت، تعمل وايبس للموبايل ديفايس اذا من على البعد. مثلا عندك لابتوب و حصل زي له find my iPhone يا باشمهندس. وذات. find my iPhone. اوكي الايفون، السيل فونز تقدر تعمل له وايب للداتا. هسه السيل فون بتاعك لو ضاع، في 2 اوبشنز ولا في 3 اوبشنز، مش كده؟ اولا تقدر تعمل له بينج، بعمل ساوند، عشان لو ضاع في مكان انت شاكي فيه تقدر تخليه يعمل بينج، يعمل ساوند، وتمشي المحل وتشوف انه في ساوند ولا ما في. او تقدر تعمل تاني حاجه شنو، ترسل فيه مسج برضه، مشكله تقدر ترسل مسج، تعمل له لاج وترسل مسج تقول له this is my device if you find، تاخد رقم تليفون بتاعك، الزول اللي لقاه بقرا المسج وبضرب لك انه انا لقيت الموبايل ده وكده. او تقدر تعمل له find my location، تحدد اللوكيشن بتاعه. او تقدر تعمل شنو، تعمل ريموت وايبنج، يعني تقول له يمسح اي حاجه فيه، بالذات اذا كان بتاع الشركه وكده، فيه معلومات الشركه وكده. طيب عندنا جوفانسين فينس، معناه شنو، حظيره مش ولا الشبكه، المهم فينس. طيب جو فينس معناه انت تقدر تحدد شنو، تحدد باوندري للجهاز، الجهاز يشتغل شنو في اطار معين. مثلا عندك جهاز موبايل داير يشتغل بس في حدود الشركه، لو طلعت من الشركه طوالي بكون شنو، ما بيشتغل معك تاني. فده بقول له اعمل شنو، جو فانسين. تقدر تحدد له الاريا كويس من ناحيه سكيورتي طبعا. او ممكن مثلا تقول الجهاز ده يشتغل في اطار المدينه ده، بس طلع من المدينه معناه بيعمل لاك. او في حاجه تانية جو فانسين، في جو لوكيشن، تقدر تحدد برضو اللوكيشن بتاعه. طيب اننا سكرين لاك
are activated when the mobile device has been stolen or has been access of point of time. من ناحية السكيورتي طبعا الموبايل ديفايس لازم يكون فيه سكرين لاك. بعدين نيجي نشوف الكلام ده ممكن يجي في سؤال بتاع performance based question الأول 5 أسئلة في الامتحان بيجيب لك ده من الأسئلة اللي بيجي طوالي إنه كيف تعمل سكيور للسيل فونز أو موبايل ديفايس. واحد منهم لازم يكون فيه سكرين لاك. طيب push notification فتقدر ترسل مسج even إذا كان الموبايل بتاعك لاك. ده قلنا قلنا مثلا ضيعت الموبايل بتاعك تقوم ترسل معلومات تقول له يا أخي والله ده الموبايل بتاعي ضاع، إذا لقيت الموبايل call this number. pin number أو password طبعا برضو مهم جدا انه الموبايل لازم يكون لاك باي بين نمبر او باسورد. طيب اننا بيسموه مايكرو اس دي هاردوير سكيورتي موديلز. امس اتكلمنا عن هاردوير سكيورتي موديلز اتش اس ام في النتورك. هنا برضو عندنا اتش اس ام لكن ده مايكرو معناه مايكرو معناه صغير. حاجه لما يقول لك مايكرو معناه صغير، معناه 10 to the power اللي ده ما سمعنا صوت محمود ما فيها. طيب مايكرو معناه 10 مرفوع لقوة 10 to minus 3 مش كده، معناه مقسوم على 1000. أي حاجة يقول لك مايكرو معناه مقسوم على 1000 مش كده. الناس اللي بيعرفوا رياضيات أو الإنجينير مايكرو مقسوم على 1000 ولا مقسوم على 100. إذا قالت حاجة ده مايكرو معناه 1 مقسوم على 1000 لأنه مرفوع لقوة minus 3. طيب عندنا تاني موبايل ديفايس مانجمنت Unify Endpoint Management UEM. ده مهم بيتحفظ UEM. ده شنو؟ Unify Endpoint Management. Endpoint آخر جهاز مثلا زي الموبايل كويس. وعندنا موبايل Application Management MAM ما تلخبط بين MDM ده موبايل ديفايس مانجمنت و MAM موبايل ابلكيشن مانجمنت. وفي يونيفاي اند بوينت ده ما بيتلخبط لكن ده وده قريب بعد شديد. طيب ليش شنو نشوف قلنا المايكرو اس دي هاردوير ده هاردوير سكيورتي موديل. هاردوير سكيورتي موديل استخدموا شنو physical device that provides شنو encryption features. بكون في شكل كيبس صغير جدا تعمل به encryption. اما ال MDM موبايل ديفايس مانجمنت عندنا ال UEM ده Unified Endpoint Management. شوف هذا في الرسمة ده بكون واضح الثلاثة ال EMA AMM هنا ال AM. طيب DMM دي نو MDM ده شنو موبايل ديفايس مانجمنت. و ده المفروض يكون ده يكون AM. طيب ده
طيب ده موبايل ديفايس مانجمنت. هنا لو قلنا سمارت فون، تابلت، كمبيوتر، لابتوب. ده configuration apps email management. وده all type of the business device. يعني ده unify. ده ال UEM ده بكون شنو؟ تقدر تعمل كنترول ل all devices. all type of business devices are contained. يعني إذا عندك الموبايل ديفايس مانجمنت ده بكون لللابتوب والكمبيوتر واللابتوب والسمارت فون. تقدر تعمل لهم كنترول. هنا تعمل لهم كنترول 3 حاجات، مش قلنا مونيتور، ديبلوي والثالث شنو؟ مينتين. طيب هنا ده بيشمل المفروض يكون طبعا MAM لانه بيشمل الابليكيشنز. فده الثالث ده بيشمل كل الاجهزه. UMF معناه ال Unified Endpoint Management. ده بيشمل لك كل الاجهزه، تقدر تعمل له controlling and managing. control manage and maintains. كويس. ده بيشمل شنو؟ قال لك managing such as desktop. كويس. شوف هنا desktop، تابلت، سمارت فون، ITO شنو؟ Internet of Things device. معناه UEF ده بعمل كنترول لكل الأجهزة اللي عندك. أما MDM ده للموبايل ديفايس مانجمنت، سيل فونز، تابلت كمبيوتر، اللابتوب فقط. أوكي؟ فما تلخبط بين ده وده. ده all يعني unify endpoint كل الأجهزة. طيب موبايل ابلكيشن مانجمنت ده بيقول شنو؟ allowed secure teams managing applications and data security. الفرق بين MAM و MDM شنو؟ فرق بيناتهم شنو؟ واحد بتاع الابلكيشن، الام اي ام ده بتاع الابلكيشن very good for application، والثانية for ديفايس. device. yeah yes that's ده السؤال ده الإجابة اللي أنا كنت داير. فM موبايل والثاني مانجمنت، موبايل ومانجمنت. لكن لما يكون A في النص موبايل ابلكيشن مانجمنت، موبايل ديفايس مانجمنت. ده بعمل شنو؟ بعمل كنترول للديفايسز، وده بعمل كنترول بتاع. اما الثاني اليو اي ام ده شنو؟ بيشمل كله، بيشمل كله. بيشمل كله اوكي كله. جود. والاي ام ام ده مختص للايميل بس، مش كده؟ الاي ام ام اللي في النص ده الايميل بس. configuration apps emails management. apps والايميل مانجمنت. طيب اوكي. اننا SEA اندرويد ده طبعا خاص بشنو؟ الاندرويد. اندرويد طبعا واحد من الانظمه. اننا النظام بتاع الابل اسمه OS، والنظام الثاني بتاع الموبايل اسمه اندرويد. اندرويد ده كل الاجهزه الثانيه اغلبيته غير ابل بيشتغل بشنو؟ باندرويد. ويتفر انه يكون الجهاز شنو يعني. لكن اذا لقيت بس ايفون بيشتغل بنظام براو. زي احنا عندنا في الكمبيوترات عندنا كم نظام في الكمبيوتر بتاع التشغيل؟ اوبريتنج سيستم. ويندوز، لينكس، ويندوز، لينكس، يونكس، لينكس يونكس واحد. كثير. لكن اي او اس مشكله اننا بتاع الابل، ابل ومايكروسوفت ولينكس. فالموبايل عنده الاندرويد والاو اس. طيب طبعا اتكلمنا عن البوش بوتون، اتكلمنا عن صفحة تقريبا اتكلمنا عنه. طيب
احنا كده غطينا موبايل سكيورتي. نشوف الكلام ده. بطران شايف ظاهر عندك؟ عليه واضح واضح يا باشمهندس، شكرا. This video is on wireless connection methods and receivers. Mobile devices are great thanks to wireless communication, but it still needs methods to connect and receive. This is made possible through technologies like Bluetooth or Wi-Fi. Of course, it can still be connected using USB, which is the most standard mobile device connection method. It may be more secure than wireless communication, but you still need wireless capabilities, like when you drive and are using GPS. GPS is simply a radio navigation system. It uses radio waves between satellites and a receiver inside your phone to provide a location and time information to any software that needs to use it. So let's go over some wireless communication methods. First, we have Wi-Fi. This is the most common way to connect mobile device to a network. It's been developed to facilitate wireless local area networking in the 2.4 or 5.2 GHz bands. The most common security methods are WPA2 and 3. One similarity between Bluetooth and Wi-Fi technologies is that both share a section of 2.4 GHz spectrum, which will pave way for some level of interference. Bluetooth is basically used when it is necessary to communicate within a short range. It makes use of short-range radio links and operates on FHSS, frequency hopping spread spectrum, to avoid interference. Then we have cellular data, which is pretty much like Wi-Fi, except while Wi-Fi lets you connect to the internet via your router, cellular data lets you connect to the internet via your cell phone signal. Cellular data uses satellite communication methods used to connect cell phone calls, and these transmissions can be converted to internet data signals and back, which is what allows you to do things like check your email on your smartphone without needing to connect to internet via the Wi-Fi. Then we have infrared, which is mostly used for remote for your TV. It is a wireless technology that lets devices communicate with each other using short-range wireless signals. The devices can transfer data in bi-directional way. They were basically designed to support only two-way connections on temporary basis when needed. The frequency of infrared is just below red light. Good thing about infrared is that it assures physically secure data transfer, has a very low bit error rate, and line of sight wireless communication. Then we have NFC, near field communication, which is a communication standard in many smartphones and other devices, and it aims to establish radio communication between devices over a distance of 4 centimeters or less by bringing them close to each other or by just touching them. NFC facilitates in contactless transaction and data exchange and builds upon RFID, radio frequency identification, by letting two-way communication between endpoints. NFC devices can read unpowered NFC tags. These tags can store data like loyalty program data, debit and credit card details, PIN numbers, and so forth. Of course, we have Li-Fi as well, which is a high-speed, bi-directional, and fully networked wireless communication network like Wi-Fi. Li-Fi uses infrared or near ultraviolet spectrum to transmit information. Biggest advantage of this is that light waves cannot pass through walls, so there is a stronger range resulting in high security from hacking and high-speed connectivity. These communications can be point-to-point or point-to-multipoint. Point-to-point communication is also known as P2P. In context of telecommunication, it is an established connection between two nodes that may be used to communicate back and forth. Multi-point communication is communication that occurs when a communication channel is shared not just between two devices or nodes, but between numerous devices or nodes. Point-to-point communication provides a better security and privacy because communication channel is not shared. Multi-point communication does not provide as good of a security and privacy because communication channel is shared. Teamwork lights you up. With Asana, many hands coordinate across many different types of teams, keeping tiny tasks and big light bulb moments on track and on time, so your team can light up the world. Try Asana. This video is on mobile device management.
You need to have mobile device management in order to properly maintain and monitor mobile devices. And this is critical for organizations. Mobile devices may include things like laptops, smartphones, tablets, notebooks, and any other electronic device that may be moved outside the corporate office to home or some public place and then gets connected to the corporate office by some means. Mobile device management can provide things like enforcing a device to be locked after certain login failure attempts, or enforce a certain standard for password. Mobile device management provides numerous tools like application management. Application management tool allows admins to install approved applications or set up time to update patches. It also has content management, which simply allows admins to manage content. Hardest part about this one is constantly checking and updating the whitelist, and it can be very time consuming. It also comes with remote wipe, which is pretty much a security requirement, and it allows admins to remove all data from the mobile devices remotely. It allows admins to create backup and delete it remotely if set up properly. It also has geolocation, which is a tool for identifying and tracking the location of linked electronic devices using location technologies such as GPS or IP addresses. It is widely used to track and monitor people's movement and locations because these devices are frequently carried in person, but it could also be used to track lost devices as well. Then we have screen locks. This is a key feature of any mobile devices to prevent unauthorized access. You can add extra feature like what to do with the device on which password is entered wrong too many times. Basically, the lockout policy includes things like erasing the data on device. Then we have push notifications, which are messages delivered directly on a user's mobile device. They can appear on the lock screen or at the upper part of a mobile device. Then we have passwords and pins. They're simply keys used to decrypt data stored on an encrypted mobile device. They're required for things like financial transactions. Then we have biometrics and context-aware access. These are a multi-authentication tool. Biometrics require users to use face or fingerprints to gain access, and it is an extra function that can be turned on and off through MDM. Context-aware access basically gives you control over which apps a user can access based on their context by analyzing users' behavior in context, like what device you're using and what network they're logging in from. Then we have containerization. Containerization helps separate an organization's data and application from the user's personal data and application. It creates a virtual container. For company data, they can also help with wiping all the organization's data if someone leaves the organization instead of wiping all the mobile data, keeping personal data secure. This is a great tool for bring your own device. Then we have storage segmentation. It encrypts data and stores it in a secure region of the user's device. And access to this segregated region is usually encrypted and requires authentication. And by isolating traffic, segmentation can increase performance, reduce congestion, handle concerns like broadcast storms, and improve security. And then we also have full device encryption. It basically encrypts everything. No one could gain access to the encrypted data in case the device is lost. Only issue with this one is that if you forget the passcode, user will usually lose all the data on the mobile device. Working together from anywhere, we can go beyond where we've ever been. This video is on microSD hardware security module. Hardware security module usually comes in the form of LAN-based card or PC card and is used in PKI environments and mission-critical infrastructures for cryptographic functions and digital key protection, and you mainly see them in servers. They're simply a physical device that provides extra security for sensitive data, and this type of device is used to provision cryptographic keys for critical functions such as encryption, decryption, and authentication for the use of applications, identities, and databases. These devices can be a plug-in card or be embedded in other hardware including smart cards, appliances, and other external devices. They can be connected to network server or used as a standalone device offline. They are also offered as a cloud services. MicroSD hardware security module is a hardware security module coming in the form of microSD card. And just like hardware security module, it provides security services driven by hardware-based crypto engines, including encryption, key generation, and key lifecycle management, digital signatures, authentication, and other cryptographic functions.
MicroSD HSM also has SDIO, secure digital input-output interfaces, and common access modes, which makes it compatible with mobile devices. Also, it enables certain sites, like certain gigabytes of encrypted data at rest, the access to which requires mandatory authentication, underpinned by the secure channel resistant to overhearing and tampering. This video is on Unified Endpoint Management. Unified Endpoint Management is a step beyond traditional mobile device management and enterprise mobility management. It's a way to incorporate different devices, a way to incorporate Internet of Things and other new technologies. It is also a way to integrate legacy systems. IT departments face difficulties of integrating legacy systems as well on new devices, leading to higher IT costs. Unified Endpoint Management reduces that burden of connecting these systems while lowering costs and mitigating risks. Mobile device management solutions are dedicated to device-led functions, while enterprise mobile mobility management covers corporate as well as personal device. Unified End Management unlocks even bigger management potential with enhanced security and management of all types of endpoints. Mobile device management addresses only device-specific apps instead of whole device. Users found that mobile application management solution did not support most native applications available from app stores, and this resulted in the development of enterprise mobility management model, which essentially combines the mobile device management and mobile application management paradigms using containers that securely encapsulate apps and data. Enterprise mobility management integrates the name service, providing app customization, dock and data security, and policy compliance, where mobile device management manages device features. Then came Unified Endpoint Management, which includes all cases and endpoints from mobile to fixed to wearables to Internet of Things through a single comprehensive enterprise mobility management solution. It simply provides comprehensive endpoint management integration, and it is able to provide corporate data and apps protection across any network, able to provide desktop management modernization, and reduce cost. Ah, it's Reese's season. This video is on mobile application management. Mobile application management is a software and services that is responsible for provisioning and controlling access to internally developed and commercially available mobile apps used in business settings on both company provided and bring your own mobile operating systems as used on your mobile devices. It's simply a software that secures and enables IT control over enterprise applications on end users' corporate and personal smartphones. The software allows IT admins to apply and enforce corporate policies on mobile apps and limit the sharing of corporate data among the apps. Mobile application management is different from mobile device management, which focuses on controlling the entire device and requires the users to enroll or register their device and install a service agent. This video is on SC Android. SC Android stands for Security Enhancements for Android, and it prevents apps or processes from accessing data and resources that they're not allowed to. SC for Android provides a mandatory access control over traditional discretionary access control environments. SC for Android can grant special privileges based on specific enterprise mobility management policies. In a discretionary access control environment, since SC for Android controls access of kernel resources, certain apps may not run as intended. Samsung has a Mac feature that allows your apps to run properly alongside SC for Android. طيب احنا وقفنا لحد هنا. طيب نيجي نشوف ال secure mobile solution. Enforcement and monitoring.
اوف. الحاجات اللي انت داير تخلي الموبايل يكون سكيور، في حاجات لازم تعمله انفورسمنت، لازم تتحكم فيه، الشركة لازم تتحكم فيه كويس، بوليسين او انفورسمنت. طيب الاشياء اننا الثيرد باري ابلكيشن ستورج، فلازم تكون فيه تحكم، لانه ثيرد باري ابلكيشن ستور مثلا انا في في الايفون عندي الايفون ستور، فاي برا اي ابلكيشن ما موجود في ايفون ستور معناه نعمله داونلود من وين؟ من ثيرد باري، فده لازم نعمله كنترول روتين او جيل بريك. روت طبعا الادمنستريتيف بريفيليج كويس. سايد لودنج نشوف الكلام ده مكتوب فيه بالتفصيل هنا. طيب third party store run by someone else او vendors. ضربنا مثل قلنا طبعا الايفون بيشتغل من ايفون ستور، والجوجل بيشتغل من جوجل ستور كويس. اذا ما موجود في ديل بيكون موجود في الثيرد باري. طيب ان روتين او جيل بريك avoid of AUP. ده اختصار ل AUP. في زول عارف AUP ده شنو؟ acceptance policy. لما تيجي تشتغل في شركة ولا في federal government ولا حاجة عندهم policy لازم تمضي عليها. access user policy. انت لما تيجي تشتغل في الشركة زي ما قال بدوك policy انك انت توقع عليه، انك ما تعمل كده وما تعمل كده وكده، تحافظ على على الأجهزة وتحافظ على السيفتي كده، توقع عليه كويس. فالروتين is a process allowed you to شنو to attend root access. يعني مثلا في الشركة مثلا بقول انت تستخدم الكمبيوتر for you need to know، يعني حاجة اللي بخليك انت محتاج له فقط. مثلا الكمبيوتر مدينك للشغل تشتغل بس في اطار الشغل، ما تقوم تقلب في الكمبيوتر وتخش في الفايلات وتمشي تخش في الروت او في الادمنستريتور وكده. فده كلام ده تلقاه مكتوب هنا في ال في ال access user policy. طيب site loading download things from شنو from anywhere. برضه في البوليسي لازم يعملوا انفورسمنت انك انت ما تعمل داونلود لاي حاجه من اي مكان. مثلا الشركات الكبيره انهم بيقولوا سوفت وير سنتر، برنامج موجود واي حاجه انت محتاج له تمشي تاخده من سوفت وير سنتر، وده هم بينزلوا البرنامج الداير انه محتاجين له في الشغل في السوفت وير سنتر. بعدك انت لو محتاج لواحد من البرامج دي تمشي تعمل له داونلود من هناك، لكن ما تخش طوالي على موقع مباشر وتعمل داونلود وكده. فده بيقولوا سايت لودين. external media limit what data can be شنو storage on external media. ده بحدد انه كمية الداتا اللي انت بتخزنه مثلا خارج ال ال الشبكة بتاعك. عندنا تاني USB OTG on the go. OTG ده اختصار ل on the go. connect ده بيقولوا شنو connect mobile device together. الطريقة اللي انت تقدر تربط تو موبايل ديفايس together بيسموا شنو
OTG لازم يتحفظ ده on to go. طيب برضو لازم يكون enforcement للrecording مايكروفون، لأنه ممكن تكون قاعد وجهازه بيسجل محادثات وسجل أي شيء، فبعمل له disable. غالبا تلقى الكمبيوترات بتاع الشركات بيكون disable الميكروفون. also GPS trigger برضه بعمله disable، لأنه ده من السكيورتي طبعا عشان ما تحدد المكان، لأنه إذا فاتح ممكن يتحدد من كمبيوترك المكان where you are. إننا تاني واي فاي direct ad hoc connect wireless device directly without any access point. لو إنك جهازين داير تربطهم مع بعض مباشرة بدون ما يكون في access point بيسموه واي فاي دايركت. لو عندك تليفونك هسه انت ممكن تعمل حكاية ده، ممكن تربط تليفونك، تقدر تربط بواي فاي لجهاز تاني مباشرة، يعني بدون ما يكون في شنو access point. مثلا لو عندك درون مثلا تقوم تفتح الواي فاي بتاع الدرون وتفتح الواي فاي بتاعك وتقدر تطير الدرون بتاعك، وعن طريق واي فاي تقدر تعمل كاتش للصورة اللي بتصدر من الكاميرا بدون ما يكون في access point في النص. طيب the thing make your phone act like Wi-Fi, like wireless access point. تقدر تعمل تليفونك تخليه في مود بتاع انه يشتغل زي الاكسس بوينت، يعني ممكن توزع الانترنت للناس اللي قاعدين حواليك كلهم مش لشخص واحد. payment method برضه لازم تكون مقفول، مثلا الابل payment، اندرويد payment. customer framework replace the existing iOS. برضه لازم يكون enforcement انه الشخص ما يغير شنو operating system. career unlock تليفونك اذا كان لاك في الشركه عاملين تليفون لاك ما تعمل له unlock. مثلا انت الليله لو عندك تليفون اشتريت تليفون مثلا باقساط بكون تليفونك ده لاك انتل تعمل باي اوف، بعدك بعمل لك unlock بيشتغل مع اي كارير معناه السيرفر بروفايدر. اذا اشتريته من TNT بكون شغال بس في TNT بس، ما يشتغل مع شركة تانية لأنه لاك. كويس، لحد ما تعمل فول بيمنت بعدك بعمل لك شنو كارير انلاك تقدر تشغله. فريم OTA update over the air عبر الأثير over the air. كويس، update and accomplish wirelessly. برضو لازم يكون لهم access بتاع انه يقدر يعمل update automatically، يعمل update للجهاز اذا كان في اي update. كاميرا يوز برضو لازم الكاميرا زي ذكرنا انه الاوديو المايك يعملوا ديسيبل والكاميرا برضو يعمل. also SMS message enable or disable. طبعا ده كله حاجات الشركة بعدين بتحكم فيه شنو اللي يعملوا disable وشنو ممكن يعملوا enable، لكن دي الحاجات لازم يكون تحت كنترول الحاجات دي كله. طيب
نيجي نشوف الديبلويمنت موديلز. إننا 4 أنواع. bring your own device. ما بيكتبوا لك bring your own device، بيكتبوا لك BYOD. احنا نقرأ bring your own device. corporate own represent enable. corporate own personally enable. corporate own honor and personal enable. choose your own device. CYO. نيجي نشرح الحاجات دي كله. corporate honor. VDI. طبعا virtual disk infrastructure. طيب شنو ال YOD bring your own device? It's a problem, but the solution described is the network access control. طيب bring your own device معناه انت بتجيب جهازك تشغله في الشركة، كويس، تشتغل بو، يعني جهازك تشتغل بو شغل بتاع الشركة. والcompany owner on it and personal enable ده انت الشركة بحدد بيجيب الجهاز، لكن بديك انك انت بتشتغل بو شغل الشركة وممكن تشتغل بو شغلك الخاص، ده بيسموه COPE. choose your own device. ده الشركة بقوم بحدد لك، بقول لك دايرين تجيب كمبيوتر ابل وديل فقط، هو بحدد لك، انت الشركة بحدد لك، فانت بعد كده بتختار تجيبه تشغله في الشركة. فده الديبلوي مود اللي عندنا هنا ثلاثة انواع. bring your own device. انت خلي بالك ده بيجيك اصلا بيجي سؤال زي ده، لكن لا، المشكلة كيف تعرف الكلمة ده. طبعا bring your own device. company on it. personal enable. و choose your own device. لازم يتحفظ ديل كده، وكل واحد عرفنا عنه هو شنو كده. تاني في corporate owner، ده جهاز بتاع الشركة never ever تشتغل به شغلك الخاص، كويس، not personal use. ده owner by company، لكن ممكن تشتغل فيه شنو؟ تشتغل فيه شغلك الخاص وشغل الكمباني، لكن ده عكسيه طوالي. وير ده عكسيه طوالي، ده جهاز الشركة ما بتشتغل به أي حاجة. very strict security equipment، ما بتشتغل به شغل الشركة خالص. ده جهازك انت، وده جهاز الشركة بحدد لك يعطوا نوع من الجهاز انت تجيبه. اوكي، ده deployment بتاع الموبايل devices. any question؟ نيجي نشوف السيناريو بتاعه ممكن يكون واضح. طيب عندنا 7 minutes. اوكي، This video is on enforcement and monitoring of mobile devices. There are many different tools that are released every day for mobile devices. Security professionals need to know some of these tools and ensure there are certain enforcement and monitoring in place to ensure security. First, we have third-party application stores. They're typically installed as application packages over USB interface of an Android devices or as IPA files on a jailbroken iOS devices. By using a computer, these packages are often downloaded through third-party program stores like AppBrain.
This is a big concern because unlike official app stores that goes through intense process of checking for all the apps and security requirements, third-party apps may not have scanned for malware and are usually full of bugs. Sideloading is a term that is used to refer to a process of installing an application on a mobile device without utilizing the device's official application distribution method. Once again, this requires rooting or jailbreaking. Rooting or jailbreaking gives the owner complete access to the operating system's root and all of its functions. Rooting is a phrase used to describe eliminating restrictions from the Android phone or tablet, similar to jailbreaking. This is usually done to install apps from third-party application stores. But another popular reason is for carrier unlocking. This basically lets you get service with any carrier on a compatible network. You can do this by legal means as well. When you remove carrier lock that prevents many devices from running on a competing for cellular networks. After opening it, you can bring your phone to a carrier on a suitable network and sign on to their services. However, unlocking a phone without manufacturer's permission requires that the phone first undergo a process of jailbreaking. Once again, this process can decrypt private data and may leave phone unprotected from malware and security attacks. And when you download applications from unreliable sources, you may be downloading custom firmware. Custom firmware are used to run certain things. Many of the protection required to secure the device and operating systems are set up by firmware. Configuring hardware security settings, verifying boot, and handing over the operating system are a part of this process. Custom firmware is also known as aftermarket firmware, and they can control and configure the hardware components of a platform. Users installing custom firmware leaves themselves open to possibility of an attack. Because custom firmware can include things like custom certificate in its trust list and can also use custom DNS server, it makes it easy for malicious entity to steal sensitive data by simply delivering their own custom firmware that has certificate corresponding to its proxy. Mobile devices usually utilize firmware over the air update method. Firmware over the air updates is a method of remotely upgrading the code on an embedded device. It's easier to use wireless technique of sending new software or firmware to mobile phones and tablets. A lot of mobile devices these days have USB on the go function. With USB on the go, you can connect external devices to your smartphone or tablet. USB on the go is a tool that allows tablets or smartphone to act as a host and allows USB devices such as external devices like USB flash drives, mouse, keyboards to be attached to them. USB on the go allows two USB devices to communicate without a need for a computer. USB on the go introduced a dual role device, which may serve as both host and peripheral. The fact that a host and peripheral can swap roles if necessary is part of the charm of USB on the go. Another technology that security professionals need to be aware of is Wi-Fi Direct, which allows devices to connect directly to each other without the need for Wi-Fi access point. It simply requires a push of a button or entry of a pin. Wi-Fi Direct Ad Hoc is a technology that enables your software to swiftly locate and interact with neighboring devices over a longer distance than Bluetooth allows. Another popular technology is the hotspot. Most popular way to connect is tethering. Tethering uses a mobile device as a modem to link another device to internet, such as a laptop or another mobile phone. Tethering is one way to make mobile hotspot. Hotspots are physical locations where users may connect to their mobile devices to the internet wirelessly. Hotspot can be found in private or public venues such as coffee shop, hotel, airport, or even an airline. You can monitor mobile devices in numerous ways. First, we have camera, which can be used for tracking, bugging, monitoring, eavesdropping, and recording conversations. Text messages, multimedia messaging services can all be monitored like this as well. This includes the tracking of people's movement using mobile phone signals when phones are turned on. GPS tagging is a way to do this. The location services are linked to mobile devices to perform geotagging. To track the position of the subscribers, most social networks and related services employ some type of geotagging. It allows users to add their current location to their articles and updates. We also have microphone, which is an electronic device that converts sound waves into electronic signals or records them on a medium. And they're used in a lot of applications, including communications, music, and voice recording. Another monitoring method is by multimedia messaging services. This is a good way to track payment as well, since mobile devices can be used to pay, and messages are usually sent after the payment. Video, audio, location, text are just some ways to monitor devices, but mobile device management admins needs to implement policies to enforce rules and decide how things should be enforced and monitored. From the beginning, we've dreamed of creating a better future. Now, we're setting out to be carbon neutral by 2050. And we're gonna keep dreaming.
no matter where we go. This video is on deployment models for mobile devices. Let's talk about some deployment models for mobile devices. The goal of proper mobile device deployment is to have a list of mobile devices that meets organization's requirement and is easy to manage. If all the devices are the same, it's simple for admins to update and secure them. However, the issue is that employees will end up carrying multiple devices, one for work, one for personal, which may be risky, and also the devices that is chosen for them, they may be unfamiliar with it. First, we have BYOD. This model is the most cost-effective. Employees simply bring their own device and use them simultaneously for work and personal use. The biggest challenge here is the security because users need to ensure they update and don't do anything risky like jailbreaking and installing apps from third-party app store. It gets very difficult to manage these devices because it contains both corporation and personal information. However, we can utilize technology like containerization and storage segmentation. However, thanks to cloud, we now have a model called virtual desktop infrastructure. This is the most popular mobile deployment model which enables BYOD. Applications are separated from mobile devices that employees use. Data and application are ran on a remote server, and employees are simply using their mobile device as a window into that application. Data is securely stored in a centralized area and not on a mobile device. Application is written only for the VMI platform, and everyone can access it through that platform. The application is managed centrally and no need to update all devices. Then we have corporate owned. This model is where the company purchases the device and it is used for work purposes. Corporate owned, personally enabled, on the other hand, is used for both personal and corporate use. Unlike BYOD, the organization usually keeps control of these devices through a centralized mobile device. And it is managed just like a company laptop and desktop computers. Everything stored is under the preview of the company. Then we have choose your own device. This is an employee provisioning model in which the employer lets employees choose their own mobile devices from a specific set. This is to ensure devices selected follow certain organization standard. With this strategy, it is also easier to protect its data from both external and internal dangers while providing tools that may meet employees' needs, giving them a little bit of flexibility. طيب any question؟ طيب نقف لحد هنا ونشوفكم بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. ما تنسوا وصيتنا إنه الناس